Kansubire muli bulungi. Kati nalikodizeeko video nga nyinyonyola ku misfiring, nga nyinyonyola ku motoka yabadde erina misfiring. So ne wabaawo abuuza nga yagala kwongera okumanya about misfiring. So misfiring, to be brief, bino ebintu sisobola biwa into details byonna naye I'm just giving an hint kwebyo. So misfiring, this is a situation where a cylinder does not burn properly, either nga teburninga bulungi mafuta, obanga amafuta mangi obanga empewo nyingi. That's the situation. So misfiring eno esobola causingibwa ebintu bingi kuba remember firing kibeera into combustion. So through the combustion process tulina obaamu ne plug, tulina obaamu ne coil, tulina obaamu ne nozzle, injector nozzle. Kati mwate mu diesel wo tubaamu ne injector nozzle then na heater plugs. Kati focusing ennyo ku motoka nga ya petrol. So emotoka bweba ng'erina misfiring, ebintu bino wammanga byolina osooka okucheckinga first nga tonnakola kintu kirala kyonna. Singa emotoka emisfiringa nekugamba random misfiring, then ekyo kiba eba specifying where the cause is, where the problem is. So oba olina okugenda, kati waliwo ne situation where nekugamba cylinder number 1 misfires, then eyo otandikirawo nomanya nti number 1 cylinder number 1 kitegeeza ye piston number 1. Piston zino zibala bweba ya inline, so tulina inline, tulina ne V shaped cylinders. So kati bweba ya inline, cylinder gyosooka otunulako yennyini yeba number 1, then negenda nga zeebala paka wezikoma. Kati bwegamba cylinder number 1 misfiring, kitegeeza number 1 eyo teyokya bulungi. Misfiring kwe kwokya, firing emisinga the way it fires. So oba olina okukebera number 1. Kati kyenjaga okwogerako kikino, bwekugamba nga misfiring tandika bweti. Waliwo enjawulo ya misfiring, waliwo ne open circuit into a coil. Esobola okugamba coil number 1 has an